see here, I will see acid base conjugate pairs. Conjugate pairs, just see a little bit. নোটটা একটু দেখে নাও 1 মিনিটে, তারপরে আমি দেখাচ্ছি। This is a general equation. Suppose HA is an acid, maybe any acid. And AB কিন্তু কোনো real compound বা formula না। Okay? HA ধরো এটা ইথানোয়িক অ্যাসিড হতে পারে। আর B মানে বেস, যে কোনো বেস হতে পারে। ওকে? তাহলে একটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে। ওকে? এখন for many acid base reactions মানে যেগুলো হচ্ছে weak থাকবে, weak acid বা বেস থাকবে, সেগুলো আমরা রিভার্সিবল সাইন দিয়ে লিখি, রাইট? ওকে, এখানে ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন যদি চিন্তা করো, if you consider the forward reaction, then this is an acid. কেন বলো তো? This has donated proton to this. ঠিক কি না? Look at the products, you understand. This has donated proton to the base, right? তাহলে এটা একটা acid and this is a base. Clear? Now, as this is reversible, so এখানে একটা backward reaction আছে না? As this is reversible, here is also a backward reaction. Backward reaction এ এটা কি বলো তো দেখি? What is this? What is this means? What type of compound is this? Acid না? Acid না? Isn't HB an acid? কেন acid? কারণ হচ্ছে A কে কি দিয়েছে? প্রোটন দিয়েছে। ঠিক কি না? Look at the product. এইগুলা যে product. For backward reaction, this is HB, hydrogen B, and B is alone. Karon this has lost proton. Understand? This has lost proton. So this is an acid. And how about this? Eta ki tahole? Base. Tahole in this reaction or in this type of reaction, you get two acid and two base. For forward reaction, you have an acid and base. For backward reaction, you have an acid and base. Right? তো এখন এই জন্য আমরা এটাকে বলছি conjugate pairs. তবে এখানে যেটা মনে হতে পারে আপাতত up to this discussion, this is an acid and this is an acid, this is a base and this is the base, so these two are pair, but this is wrong. Acid or acid pair হয় না, base or base pair হয় না, বুঝে গেছে? heterogeneous pair হয়। মানে কি? মানে হচ্ছে acid is a pair with its result. এই অ্যাসিডটা যে রেজাল্টটা তৈরি করলো, রেজাল্ট তৈরি করলো মানে কি? অ্যাসিড কি হয়ে গেল? বেস হয়ে গেল। লেফট সাইডে অ্যাসিড, রাইট সাইডে গিয়ে সে বেস হয়ে গেছে। আগে পরে এই দুটো হচ্ছে কনজুগেট পেয়ার। বুঝে গেছে? এন্ড ফর ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন, দিস ইজ অ্যান অ্যাসিড এন্ড দিস ইজ দ্য বেস। লেফট সাইডে বেস, রাইট সাইডে গিয়ে অ্যাসিড হচ্ছে। এই দুটো হচ্ছে পেয়ার। Understand? Understand? So I say more clearly, this is an acid and this is base for forward reaction. For backward reaction, this is an acid, this is a base. And to identify conjugate pair, you should say this is a conjugate base of this acid. যা বলেছি ক্লিয়ারলি তাই বলতে হবে। B here, না A here, the product হয়েছে তার কথা বলছি। A here, product, a conjugate base of acid, of this acid. তাহলে এখানে তিনটা জিনিসকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, 1 2 3, তিনটা জিনিসকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। Which one is acid? So I say A is a base, HB is an acid. এটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, অ্যাসিড না বেস। অ্যাসিড আইডেন্টিফাই করতে হবে, বেস আইডেন্টিফাই করতে হবে, লিংক করতে হবে। লিংক কোনটার সাথে কোনটা লিংক করতে হবে, বুঝছো? আমি বলি আবার বলি, this is a conjugate base. কি বলেছি? বেস বলেছি, এর আইডেন্টিটিকে বেস বলেছি। ওকে, of the acid is A. তাহলে আমি এখানে বললাম
A like the base which is conjugate with the acid is A, and third is A linked to HA. লিখেছে লিংক করে তিন ধরনের ইনফরমেশন আছে। And now think about this. This is what? This is a base. HB is an acid for backward reaction. This is an acid, conjugate acid, right? Conjugate acid কোনটা? Of the base B, and these two are linked. This is third information. Clear হয়েছে? আচ্ছা, মোটেও ক্লিয়ার হয়নি, আরো ক্লিয়ার করতে হবে। Need to be more clear. আচ্ছা, আমরা এখানে পেয়ারগুলো দেখালাম। দেখো, look at this pair given here clearly, maybe acid and is a base, conjugate pair. এটা যে acid, এটা একটা ইনফরমেশন, এটা যে base, এটা একটা ইনফরমেশন, and these two are linked up, এটা আরেকটা ইনফরমেশন, and this is a base information, this is an acid, these two are linked as another information. আমরা ক্লিয়ার হয়েছে? প্রপারলি দিতে হবে, এটা এক্সামে আসে, okay? So যেটা acid, it shows the acid minus H plus, acid থেকে একটা H plus চলে গেলে, acid থেকে H plus সাবট্রাক্ট করে দিলে তাহলে কি তৈরি হবে? এটা, তাহলে সেটাই হবে কনজুগেট বেস। দেখো, it says acid minus H plus gives you conjugate base, and base এর সাথে H plus অ্যাড হয়ে যা হবে তাই আছে কনজুগেট আছে। ক্লিয়ার হয়েছে? নাও সি রিয়েল এক্সাম্পল দেখো, look at the real example. ভালো করে দেখো, আমরা একটা কাজ দেব তোমাদেরকে, কাজ করে তারপরে ক্লাস শেষ হবে। Here is an acid, carboxylic acid. Water is acting as base. Water is base. কেন water base এখানে বলো তো? H plus নিচ্ছে। দেখো তো রাইট সাইডে প্রোডাক্টে গিয়ে দেখো, সেই H plus নিয়ে এটা হয়েছে, বুঝছেন? তো তাহলে এটা কি? What is this? Acid. And এর কনজুগেট বেস কোনটা? এটা না এটা? এইটা। বুঝেছে? সো হিয়ার আমরা এই কোশ্চেনগুলোর অ্যানসার এভাবেও লেখা হয়, এভাবেও লেখা হয়, ডিপেন্ডিং অন ডিমান্ড অফ দ্য কোশ্চেন এর ডিমান্ড ফলো করে অ্যানসার লিখতে হবে। কোশ্চেনে অনেক সময় এভাবে দিয়ে দিবে, এখানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক করো, লিঙ্ক করো, তখন তো তুমি এভাবে লিখতে পারছো না, স্টেটমেন্ট দিয়ে লিখতে পারছো। আর যদি স্টেটমেন্ট দিয়ে লিখতে বলে তাহলে এভাবে লিখতে পারছো। দুটো একই জিনিস, প্রেজেন্টেশনটা আলাদা। বুঝে গিয়েছে? তো আমরা কি এই যে লিঙ্ক, অ্যাসিড এবং বেজ আইডেন্টিফাই করতে পারবে, লিঙ্ক করতে পারবে? This conjugate pair. This is and to write in language, you would write that কি লিখবো? Here CH3 CO minus is a conjugate base, okay, of the acid কি? CH3 CO Understand? এভাবে লিখতে পারবো। আর এটা কি লিখবো বলো দেখি? কনজুগেট অ্যাসিড, which one? H3O plus conjugate acid of the base কি? H2. তো আমরা এখন ফাইনালি এক্সারসাইজ করব, প্র্যাকটিস করব, এতক্ষণে আমাদের কাজ শেষ। সো দিস ইজ one, এক্সকিউজ মি, সি অ্যানাদার one, এটাও দেখে নাও পারো কিনা, অ্যানসার করাই আছে। Which one is acid and which one base? Water is an acid because water এখানে H plus লুজ করে ওয়েজ হয়েছে, তাহলে ওয়াটারটা নিজেই ওয়েজ হয়েছে, তাহলে water is an acid and OH is base, conjugate pair. OH is a conjugate base of the acid water. And look at the ammonia, NH3 is receiving proton, so this is a base. On right side, this forms the acid.
So acid is a conjugate acid of the base ammonia. Clear? এখন আমরা দুটো কাজ করব। Come on. এই দুটো করে দিয়ে ক্লাস শেষ।